V. Kamakoti. Starting as a faculty member in the Computer Science and Engineering Department of the IIT Madras Institute, Professor V. Kamakoti served as an Associate Dean and took over as the Director of IIT Madras. He holds numerous positions in various government agencies and bodies, including being a member of the National Security Advisory Board, Government of India. His vision is to retain the Institute's leadership position in the National Institutional Ranking Framework by the Ministry of Education. He received IITM Young Faculty Recognition Award, DRDO Academy Excellence Award, IBM Faculty Award, Vasvik Research Award, and IESA Techno Visionary Award. We are proud to welcome Professor V. Kamakoti to the Global Tamil Startup Investors Summit. வணக்கம். தமிழ்ல பேசலாமா? பேசலாமா? ஓகே. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடுல இப்போ ஒரு புதிய அவதாரத்தை எடுத்திருக்குன்னு சொல்லலாம். சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இன்னைக்கு ஐடியாஸ் எங்கேருந்து வருது? ஐடியாஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரூரல் இந்தியாவில் இருக்கிற ஐடியாஸ், ரூரல் சில்ட்ரன்ட்ட நம்ம போய் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதே அவங்களோட வர ஐடியாஸ். இன்னைக்கு லோக்கலா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஐடியாஸ். இந்த ஐடியாஸ் நாளை நம்ம பாரத தேசமா இருக்கட்டும் இல்ல வேர்ல்டுல ஒரு குட் ஹியூமன் லிவிங், ஒரு குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லிவிங்க்கு உள்ள சொல்யூஷன்ஸ் இந்த ஐடியாஸ்லேருந்து வருங்கிறதுல எனக்கு பரிபூர்ண நம்பிக்கை இருக்கு. இதுக்கு சில உதாரணங்களை நான் சொல்ல விரும்புறேன். இன்டெலிஜென்ஸ் எங்க இருக்கு? நாங்க ஐஐடி மெட்ராஸ்ல ஐஐடிஸ்ல ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலமா ஒரு 15 லட்சம் பசங்க எழுதுறாங்க ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மெயின்ஸ். அதுல ஒரு 2 லட்சம் பேரை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அதில் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வழியா அட்வான்ஸ்ட் வழியா ஒரு 15,000 பேரை ஐஐடி சிஸ்டமில் சேர்த்துக்கிறோம். இது ஒரு மாதிரியான ஃபில்ட்ரேஷன். அதே மாதிரி ஆன் த அதர் எண்ட் இந்த குவாலிட்டி எஜுகேஷனை எல்லாருக்கும் எடுத்துன்னு போனோம். அனைவருக்கும் ஐஐடி மெட்ராஸ், எல்லாருக்கும் ஐஐடி மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோல்ல ஆரம்பிச்சு லாஸ்ட் 8 மாசமா நாங்கள் இதை வேற எந்த மாதிரி ஐஐடியோட எஜுகேஷனை எல்லாருக்கும் எடுத்துன்னு போகலான்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பித்தோம். இதில் வந்ததுன்னா அந்த பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸுங்கிற ப்ரோக்ராம். இன்னைக்கு டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அதில் வருது, மேக்சிமம் எம்ப்ளாயபிலிட்டி அங்கே இருக்கு. இந்த பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் எடுத்து நாங்கள் ஒரு 200 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், கார்பரேஷன் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் who are below the poverty line அவங்கள செலக்ட் பண்ணி ஒரு 8 மாசத்துக்கு டூரிங் வீக்கெண்ட்ஸ் அவங்கள அந்த குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி அப்புறம் அவங்க குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன் எழுதினாங்க. டோன்ட் பிலீவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 200 குழந்தைகள் 119 குழந்தைகள் அந்த குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷனை கிளியர் பண்ணி they have become IIT. We have given admission to the IIT Madras BS Data Science program. They are going to be students of IIT Madras. இதில் என்ன நாங்களுக்கு தெரிய வருதுன்னா, அதில் ஒரு குழந்தை ரொம்ப 3 மணி நேரம் எக்ஸாமை 1.5 மணி நேரத்தில் முடிச்சு ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம ரூரல் குழந்தைகள், ரூரல் ஸ்கூல்ஸ், அதில் இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ், அதை நம்ம டேப் பண்ணா த பெஸ்ட் ஐடியாஸ் இன் த வேர்ல்ட் அங்கேருந்து வருங்கிறதுல எனக்கு நிச்சயமாக இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை.
இதற்காக பல எஃபர்ட்ஸ் நாங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கோம். குறிப்பாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுவோட இப்போ எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் டிசைன் மேனுஃபேக்சரிங்காக ஒரு இதே மாதிரியான ஒரு ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதில் 9, 10, 11, 12 குழந்தைகளுக்கு we are going to launch a program. அவங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸில் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரா மாதிரி. ஸோ நீங்கள்லாம் அமெரிக்காலேருந்து வந்திருக்கீங்க, தமிழ்நாடுக்கு வந்திருக்கீங்க. வெல்கம் டு தமிழ்நாடு, ஹார்ட்டி வெல்கம் டு தமிழ்நாடு. நீங்க இந்த 2 விதத்துல நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். நம்பர் 1, பல பல பள்ளிகள்ல, பல காலேஜஸ்ல, Tier 2, Tier 3 எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல நம்ம போய் we have to explore the talent. அங்க உள்ள ஐடியாஸை எடுத்துன்னு வந்து அந்த ஐடியாஸுக்கு ஒரு மெருகேற்றி அது ஒரு ப்ராடக்டா வர முடியுமாங்கிறத நம்ம ஒரு மேசிவ் எஃபர்ட்டா பண்ணணும். இது ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஸ்டெப் நம்பர் 2, இந்த மாதிரியான ஒரு மேசிவ் எஃபர்ட்டா வர சில ஐடியாஸ்லேருந்து வர நல்ல ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸை நம்ம அதை ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியாக பண்ணி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸை பெரிய யூனிக்கானா பண்ணணும். இதுதான் 2 கோல் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ். இதுக்கு ஐஐடி மெட்ராஸ்லேருந்து நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இங்கே பேசுகிறேன். ஆஸ் எ டைரக்டர் ஆஃப் தட் இன்ஸ்டியூட் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட நோக்கம். எங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸில் 5 இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கு. ஒரு இன்குபேஷன் ஆன் ஹெல்த் டெக்னாலஜி. இன்னைக்கு ஹெல்த் டெக்னாலஜியில் மேசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் வருது, மேசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸும் வந்துட்டு இருக்கு. குறிப்பாக சில ஹெல்த் டெக்னாலஜி சர்வீசஸில் இப்போ ரீசெண்டாக ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எக்ஸிட் பண்ணாங்க. நாங்கள் 5000 ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணினோம் அவங்கள்ட்ட ஈக்விட்டி வச்சு. 14.5 கோடி ரூபாயில் எக்ஸிட் பண்ணாங்க அவங்க. அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஹெல்த் டெக்னாலஜியில் இருக்குது. அதே மாதிரி ரூரல் டெக்னாலஜிக்கு ஒரு இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கோம். ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ குவி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி, அவங்களும் ரூரல் இந்தியாவுக்கு சில மல்டிலிங்குவல் கோர்சஸ் டெலிவரி ப்ளஸ் மெனி திங்ஸ் ஃபார் ரூரல் இந்தியா பண்ணாங்க. அவங்களும் இப்போ எக்ஸிட் ஆகியிருக்காங்க. 4000 ரூபா நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் முதல்ல. இன்னைக்கு 4.5 கோடி ரூபாய்க்கு அவங்க எங்களுக்கு ஈக்விட்டி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இது 2 ஸ்டார்ட் அப் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக இந்த உதாரணத்தை சொன்னேன். அதே மாதிரி நாங்கள் சைபர் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ், இன்னைக்கு எல்லாமே சைபர் மொபைல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஏ சைபர் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம். இது மாதிரி பல சைபர் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. சைபர் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ்க்காக ஸ்பெஷலி சென்சார்ஸ், நெட்வொர்க்கிங், இன்னைக்கு 5G 6G நெட்வொர்க்கிங், ஆக்சுவேட்டர்ஸ், கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ், இதுக்காக ஒரு இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி பயோ இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கோம். அப்புறம் மதர் இன்குபேட்டர் விச் இஸ் லுக்கிங் அட் ஃபின்டெக் அண்ட் அதர் டைப் ஆஃப் திங்ஸ். கிட்டத்தட்ட 290 கம்பெனிஸ் இது மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், இன்குபேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இன்குபேட்டர்ஸ் மூலமாக நாங்கள் as being one of the leading institution இதை 10x பண்ணணும்னு பார்க்குறோம். இந்த 300 கம்பெனியை 3000 எப்படி பண்ணலாம், அதுவும் தமிழ்நாடு பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாடுலேருந்து எப்படி இந்த டேலண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, நாங்கள் பல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட இப்போ நாங்கள் we are getting in touch. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் we are trying to get very good startup ideas. அவங்களுக்கு சில மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்குறோம். we are trying to get some எத்தனை நிமிஷம் இருக்கு, அங்கே ஸ்டார்ட் அப் மல்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் போய் வெரி குட் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸை நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸை எடுத்துன்னு we will try to nurture these ideas and we are trying to make these companies, try to incubate them as companies. இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் we bring in lot of companies together on a single platform. Then there we would like to invite all of you who have funding to come there, evaluate these companies, give them funding in return of equity. Right? இந்த நட்ஜ் நம்ம பண்ணினோம்னா
அந்த அவங்க எந்த காலேஜில் படிக்கிறாங்களோ அந்த காலேஜுக்கு கொஞ்சம் we give them some equity. நீங்க வந்து எடுக்கிறதுக்கு we give them, you take some equity. அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை நர்ச்சர் பண்ணி we can take it forward. I am sure we will get many unicorns from Tamil Nadu. இதான் என்னோட humble request. நீங்க எல்லாரும் please do get in touch with IIT Madras. The contacts are there with the organizers of this event. எல்லாருமா சேர்ந்து அடுத்த 3 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு 1000 கம்பெனி தமிழ்நாடுலேருந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் 1000 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நம்ம இன்குபேட் பண்ணுவோங்கிற ஒரு கோலை வச்சுட்டு அதுக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை செய்வோங்கிற ஒரு ரிக்வெஸ்டோட இங்கே வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி திரு காமகோட்டி சார். திரு காமகோட்டி அவர்களை மரியாதை செய்வதற்காக திருமிகு விஜய் ஜானகிராமன் ஐயா, ஹார்வர்ட் தமிழிருக்கையை உருவாக்குவதில் முன்னின்று செயல்பட்டவர், திரு நவீன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். தொடர்ந்து நம்மிடையே உரையாற்ற வருகிறார் டாக்டர் ஆறுமுகம் முருகையா, ஃபவுண்டர் பிராட்லைன் டெக்னாலஜிஸ். M. Arumugam, the Managing Director and CEO of Broadline Technologies Private Limited. Arumugam has over 30 years of experience in the technology industry in the areas of supply chain management, healthcare, AI and neural network, retail, energy, and offshore financial service outsourcing. He was awarded the prestigious Indian Prime Minister's E-Governance Award for successful innovation of the drug distribution system in the year 2000. We are proud to welcome M. Arumugam to the Global Tamil Startup Investors Summit. Vanakkam. This is going to be an elevator pitch today, because the time constraint is so much. So, I wanted to talk about the Industry Revolution 4.0. In Tamil Nadu, we have created a Industry 4.0 lab with Siemens and Tamil Nadu government. And this is a very comprehensive Industry 4.0. இன்றைய இளைஞர்களுக்கும் ஸ்டார்ட் அப்லேயும் உள்ள மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, தே ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் டெக்னாலஜி சப்போர்ட். தே ஹாவ் ஹியூஜ் ஐடியா, பட் தே டோன்ட் நோ ஹவு டு பில்ட் தட் ஐடியா இன்டு அ ப்ராடக்ட். அண்ட் ஈவன் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா, மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹூ கம் டு அஸ், தே ஹவ் கம் வித் they are trying to build something which is unworkable, and they go to industries, அங்கே போய் சக்ஸஸ் இல்லாமல் they struggle. So, keeping that in view, our government supported this effort and we built a Industry 4.0. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, I have worked in about 10 years in the US. நான் இங்கே ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக ஸ்டார்ட் பண்ணி I could manage to come to this level because the ecosystem in India is wonderful. Though many people write a lot, but it is good. And Tamil Nadu in particular is one of the most industrialized state. And according to Amartya Sen, we are 18th largest economy, Tamil Nadu alone. So, coming to this Industry 4.0, can you move on to the slide? Yeah. I have 5 stages to explain about. The Kodak, we all know how Kodak failed is because they have lack of technology adaptation. Then the internet infrastructure changed it. Then the business model, disruptive business model of the Uber. Then comes your IoT, artificial intelligence, and
I would like to speak more about this adaptation curve. When you look at this adaptation curve, in 1951, they have created power steering, but that to stabilize, it came between 1980 and 75. So it took about 25 years to go through because adaptation becomes so complex. So if you see today, the tablets and podcasting, etc., just evolved in about 6 months or less than a year. How did this happen? Because of technology advancement. The way technology advances, it takes the every little idea you blossom into a real product, because the time that is available for an entrepreneur is so short. You can't have an idea and keep on building it for years, and you have to produce it in a very short time. So that is where this 4.0, if you look at that, Internet of Things, as really this IIoT has become a big technology revolution, and similarly the big data analytics, augmented reality. We have worked extensively on augmented reality and the cyber security, which has become a national problem. Today we are working with cyber security in a large way. We are very happy no big hackers have come into attack our systems. Otherwise, it is all vulnerable. So we are in a very bad state. We have a huge potential in this area of cyber security, same as cloud computing, additive manufacturing, and the robotics. This is really changing the manufacturing field and the mobile to mobile. So all this technology as a bundle, we have to apply and build huge results in our industry sector. So now, please, see, I just want to brush about this Siemens, the technology twin. Which you build a product, you do a production. See, these two should be simultaneously done. You can have your specification which are put into our systems. The system can build a product out of it. See, I have a young entrepreneur, not very well equipped or funded, just walk into my office with the problem of creating a component for a aerospace industry. And he has been struggling for the last 1.5 years to build the product. And every time he goes, the industry rejects his product because basically he lacks technology to build. He's been approaching people who are using the rudimentary technology. So our new technology, we were able to build it no time. So another thing I would say, our products, if you see the mat which you use for the mosquito mat, we import from the from China, but China gives you for 200 rupees. But when you manufacture it, goes to 600 rupees. Why? Because we lack technology. So these are the essential point which was driving my mind to build this technology facility. We have a beautiful lab which is got for manufacturing. We have the manufacturing excellence. We build automated system, namely cobots and robots. Now we are running the systems which can go into the floor and it can accomplish much of it. You know the current problem? The country has to adapt Industry 4.0. So this is an area, definitely young engineers and people who want to do startup has got a huge potential. What you all have to do is to understand the technology. Try to do how much you can apply it. So you can bring a manufacturing excellence. If you come out with an idea, you can go with a product and the product can be really applied into the industry. See, a doctor walked into us and he says, I want to build a knee replacement. Usually knee replacement, he does a design and the patient has to wait at least 4 or 5 days. He just gave the plan and we were able to deliver a knee replacement by end of the day. Because the technology is helping us. So if you young people can walk in with an idea, you can build it with a product and you can
excel with your client and you can build your connection across the world. Similarly, we have built a AR VR platform. We were able to, so far as the application of AR VR is not much into the medical field, and we have applied our CT scan and MRI into our AR VR technology. We are able to scan through the pancreas. So earlier, you cannot do that. You have a 2D image or a 3D image. Now we can visually go into the pancreas. To do this test, you have to spend at least 4 or 5 lakhs in India. So now you will be able to do the cross-sectional view. Next. So little about our innovation. See, we have created an inspection automation system which is being marketed by Siemens. So with the technology, our team knows, our research work has gone to that extent that our product is being sold by Siemens. So Oxygen Optimizer is another product which I have done during the COVID. When I see the number of patients waiting at the corridors of the hospitals for lack of oxygen, we build it, and which has saved thousands and thousands of patients. It is being applied across India. Similarly, we have created a product for the shelf life of your vegetables and fruits, and this has been applied across India. Now NABARD is doing this. Similarly, your AR/VR application for quality maintenance. So there are hundreds of things people can do. Come with your idea, make the best use of it, and I am also part of the TN IFMC. IFMC has got a host of funding arrangements, and you have Sunrise and Emerging Sector Fund, which is going to be the in thing. You can walk in with them with your beautiful idea. They are willing to fund you, like what Professor Kamakoti says. It is available within Tamil Nadu. You can walk in and you can get the best fund out of them. So you have the good counselors who can evolve your point. I am part of it, so I will be definitely willing to help. I wish all the young entrepreneurs a great success in their life. Thank you for this opportunity. நன்றி திரு ஆறுமுகம் ஐயா. ஆறுமுகம் ஐயா அவர்களுக்கு மரியாதை செய்வதற்கு திரு வாசு மற்றும் நம்பிராஜன் அவர்கள் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். நன்றி. அடுத்ததாக நம்முடைய உரையாற்ற வருகிறார் திரு விஜய் கருணாகரன், ஃபவுண்டர் அண்ட் CEO எங்கேஜ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். The advisory roles on Tamil Nadu Forest and Environment and Climate Department, Tamil Nadu Emerging Sector Seed Fund, and Tamil Nadu Drone Corporation. We welcome Vijay Karunakaran, sir. Vijay Karunakaran, the founder and CEO of Engage Group of Companies. Engage Group of Companies comprises of 4 companies, namely Engage Tech, Engage Institute, Survevis and Rewin Health. He is presently the technical advisor of Tamil Nadu Forest, Environment and Climate Department, advisor of Tamil Nadu Drone Corporation, and member of Investment Committee of Tamil Nadu Emerging Sector Seed Fund. Prior to this, he had been a director at technology companies like Intel Corporation and AMD for 17 years. He has also worked with Intel Capital as a venture capitalist and has identified and funded about 25 investments in technologies like health tech, gaming, blockchain, AI, AR/VR worth over $15 billion. We are proud to welcome Vijay Karunakaran to the Global Tamil Startup Investors Summit. Very good afternoon. I think mine's going to be a little extended elevator pitch, a little more than what Arumugam could say. So, Iniki, I'm going to tell a small story, a kutti story about computing and internet, right? So, the way we work, the way we live, the way we play is defined by internet and computing. So that's what I'm going to talk about today. And number superstar Rajinikanth Sonamari,
ஒரு லைஃபை வந்து 8 பிரிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி I took that in. Since I'm a technologist, I've split my life, professional life into various computing phases. I think everybody in this room, hall also can definitely fit your life into some part of computing phases. So the initial computing phase, which is the PC and laptop, right? So PC is launched around 1980s. Then came the laptop computing. So I moved to the US in 95. I lived there for 18 years. And I was part of the evolution of PC to a laptop. I was director with, thank you. So I was a director with Intel. I was building microprocessors for various verticals. And during my stint at AMD and Intel, we designed, developed, and shipped over 1 billion devices that has powered the world, right? So that's what it is. And from there came the smartphone computing, and the internet came along with it, right? So now we are at the cusp of a new computing phase called immersive computing, right? So immersive computing is how we interact with the digital world, right? If you look at all along, it has been through a keyboard, then a touch screen. Now the immersive computing is going to be where you're going to use gestures, your fingers, a lot of immersive way of doing things, right? So that's where things are. All right. So all along my professional life, there are 3 guiding principles that have drawn me to a success. One is you have to be consumer obsessed, not just consumer focused. You have to have an obsession towards consumers. That's very, very important one. And however you are, whatever you have learned, life is a continuous journey, especially when it comes to technology and where we are. And third important thing is you build for now and you have to plan for the future. This guiding principles has helped me to get where I am right now. So this is a very interesting story. So Steve Jobs, we all know, was an inspiration to millions and millions of people, both from the technology and business background. I will say half the story now, half the story probably when you meet me during the network event. So this is around 2011 timeframe when I was the head of the Intel IA Atom microprocessor. So we were building Apple TV. So we were building Apple TV, and one of those meetings in Santa Clara, where I was with my senior VP, with few of my senior executives, where we're doing a review of the Apple TV launch along with the Apple executives. See, I have seen, நான் பார்த்திருக்கேன் Steve Jobs வந்து பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் இதை மாதிரி பார்த்துருக்கேன். நெவர் ஹேட் a close interaction. ஸோ திடீர்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன ரூமில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் and along with my CEO Paul walks into my small room. So this is the first time ever I have seen Steve Jobs so close, like hardly. So we were doing a review, we were hardly like 6 people. So then one of the technical questions, my boss Jeff said, Vijay, wouldn't you answer? So I was probably 80% American with a US accent at that time. And, but as I was answering, automatically I stood up due to my admiration to Steve Jobs. I stood up and answered. So my boss, Jeff, said, Vijay, you could just sit down and talk. That particular incident triggered a lot of things, emotions in me, and that ended up me landing in India in 2013-14 time frame. And what happened during this emotional probably is the conversation we could have during lunchtime or post-network. So I'm going to play a small video to set the stage how the world is going to look like in the coming years, right? Because as I said, computing defines the way we work and play and live.
So I'm going to give you a glimpse of how the world is going to look like, and every one of you in this stage is going to get influence, and this is what you're going to use. Can you play the video, Pa? Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Let's take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. So, Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York misses you. What's that? I said, let me put my game face on so I can beat you. Okay. Check. So this is not a glimpse of the future. This is what is happening right now, right? So the reason why we have 5G and a possible 6G is because of this new immersive computing. This is the only computing that requires the GPUs and the AI that NVIDIAs of the world are building. So that is happening. And this is what we do at Engage. Engage, we build systems for the future, especially the immersive computing. Not only the AR, VR, coupled along with AI, IoT, and the semiconductor across multiple industries. Right now, the focus is more on the enterprises, but very soon with Apple, other companies launching AR glasses, and Uber has seen a glimpse of CES that happened last week, would have clearly understand the power of AR, VR. So if you look at it, right, I'm not sure how many of you have got a glimpse of this. Web 1.0, 2.0, 3.0. So when internet was launched, it was Web 1.0 in the 90s. Appa vandu pathingana, it is only a one-way traffic. That means you enter a URL on your laptop, then you get the content from a server. There's a one-way traffic. So all you could do is read the content from the server. That's what started the internet revolution. That's how started how we were living our life at work. Adukappuram came the Web 0.20, and that is aligned with device that we had in hand.
Web 1.0 was more driven by PCs and laptop. With smartphone came the Web 2.0. The way currently what we are using is Web 2.0, where you not only read content from the server, you also write into the content. There's a two-way read-write traffic. And every app that you guys use right now, whether it is Zomato or Uber or Ola or that is a continuous read-write happening. So in the future, not future, it's already started the last year, is your new Web 3.0. The two key drawbacks of Web 2.0, one is it is still 2D. What you see on the screen, what you see on your PC is still two-dimensional. That's one drawback. Second thing is it's all centralized. Whatever you do, it gets stored in a centralized server by Googles or the Amazons of the world, and it gets used the way they want to use it. Other render drawback break பண்றதுக்கு தான் Web 3.0. One, they want to build a 3D world around you. Wherever we see the mic, the chairs, everything is 3D in our world. Why is we still living in a 2D digital world? அதுக்கு கொண்டு வரதுக்கு தான் Web 3.0, a 3D world. That's delivered by the 3D digital twins, augmented reality and virtual reality. Second thing is comes your decentralization. So centralization is where all your data gets stored by the Google server, and they make you as a product. They may give you the product free, the Facebook and WhatsApp, but they make you as a product. Other break பண்றது தான் decentralizations like blockchain. So this whole metaverse, which is the next internet, let me again say it again, Web 3.0 metaverse is the next internet that has already happened. That is the future. If you look at it, all the analysts are saying that's close to $8 to $13 trillion with 20 million jobs opportunity in the next 7 years. Right? So that's where we are playing. And metaverse is just not software. It is 5G, it is AI, it is IoT, all things put together makes the metaverse. And that's where the next economy is going to be driven. So people who are not aware of the word metaverse, Web 3.0, just think it is the next internet. And there's no way you could escape from internet, so that's what it is. Last page. So Adala, what happened? The last 7 years, as I said, when I landed in India, the first work was with superstar Rajinikanth. We did a lot of work in the movie side, both in the Tamil cinema, also in the Cannes, Bollywood, we did some work. Then I did probably around 8-9 TV commercials. That was fun while doing that. I got to direct a lot of movie actresses also in this process. I think every guy's dream. We've been doing a lot of startups in the AR, VR, IoT, semiconductor space. It was very, very interesting. And all our products are primarily used in defense. We build simulators for defense. We build crime simulators for the police, both Tamil Nadu police and Kerala police, and lots of manufacturing companies use our products. The last 1 year, things that is close to my heart, we have built Center of Excellence, and we've been teaching courses for the Tamil Nadu engineering colleges and polytechnics, close to 12,000 students across all the 500 colleges. We are there physically and teaching and educating, skilling the students of both engineering colleges and the polytechnic in the next wave of technologies that's going to hit them to make sure they are skillful. Then, apart from what I do, I also play certain, at least very passionate advisory roles. One is very interesting, is in the Tamil Nadu Forest and Environmental Department, where we are sort of over a digital envelope across the forest porro. One project that we are working right now is in Coimbatore, where we are using AI technology to track elephants from getting killed through railway track. Very massive projects. Also, we are building a digital library using immersive technology. So very, very interesting works happening in Tamil Nadu on Forest and Environment Department. I'm also a committee member at the Tamil Nadu Investment VC Fund, along with Madam Akila Madam and Arumugam Sir.
and also I help out in the drone corporation. So I do all this work happened in the last 7 years after I moved from US. So I had the fortunate to see the both sides of the world. So one thing, there have been quite a few opportunities in the last few years for me to move back to US, but never ever, I don't think I couldn't think in the faintest of a dream to move back. Mainly three reasons, right? So if you look at Tamil Nadu, the three things I strongly believe that we have. One is the culture, the fighting culture. You had people like Suresh of people talking about that, the culture to fight, the culture to excel, and the culture and the talent. I think beyond, through my work across tier 2, tier 3 cities, the talent is just not in city, it's also in all the nooks and corners of Tamil Nadu that I've seen firsthand, along with good governance. Tamil Nadu government under the leadership of Honorable CM and all the IAS officers have done an amazing job to bring in entrepreneurs and technologies like us to make sure we push the state to achieve the $1 trillion goal they have in the next 7 years. So with that, my humble request to the Tamil investors from North America, please go beyond the 10 crore investment that you have in mind. I think there is a tremendous talent in India, tremendous talent in Tamil Nadu. Please do come in. And for the entrepreneurs and startup founders, guys, don't chase the valuation, don't chase funding. I think bring value to the customers, be obsessed, things will come automatically. With that, I conclude my talk. Thanks for the opportunity, Fetna and Startup TN. Thank you very much. Thanks for the wonderful delivery, sir. இவருக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக சுந்தர் பசுபதி மற்றும் மகேஷ் கலிஃபோர்னியாவிலிருந்து